Wila sabke salam chanai dia ase ajibi apni khan ke ekta khobor loi ani dia ase etu to hole do e-shram card to hole do ki important ase aro e-shram card to hole do kinaga apply kuribo kina registration kuribo etu la opor de apni khan ke etu short para video banai na ase etu to hole do e-shram card to pc important ase kile kule e-shram card para hole loan laga bi ekta chance ase aro labor khan kam kora khan karne bi etu e-shram card thakishe kole do kilaga skill training holibi aro tade kam hobo aro etu nohoi na labor office te bacha laga scholarship loina thaki ALC koina etu assistant labor commissioner la office te etu labor etu department NPOC WW laga tade bi e-shram card thakishe kole he tade labor card to renew koribo pare nohole registration bi koribo paribo notun apply hole bi e-shram card thakishe kole apply koribo paribo etu karone e-shram card to bishi important ase etu karone banai na thaka khan bi banai lobi aro banai na thaka khan bi update koribo paribo etu update kora tu hole do next video de loi ani dibo hole bi aji do new registration kina koribo e-shram card laga opor de apni khan ke short para video banai na ase etu karone ikilo sabo first day google de mokhan dole e-shram card kona type koribo ena type korina search koribo ena search korise kole niche de e-shram home kona interface ena dekhai dibo to etu ke click kori dibo etu ke click kori dise kole to next interface to ena dekhai dibo e-shram koina etu to hole do Ministry of Labor and Employment koina e-shram koina ena interface dekhai dibo to etu pop up to go to main page koina ase etu ke click kori dibo etu ke click kora bishi de e-shram card laga home page to ena interface dekhai dibo to yate de option bishi ase hole bi register on e-shram koina ekta option do amakhan dikhibo pare ase etu to hole do apni khan ke osor de loi ani na dekhai dibo etu ase one stop solution register on e-shram koina register on e-shram etu login button ke click kori dibo etu ke click kori dise kole do next page to ena khulibo yate to le self registration koina apni laga mobile number chundu aadhaar ke link koina ase to yate mobile number fill koribo aro niche de captcha code same to same fill koribo ena korna yes no koina duita option to dikhibo pare ase to no option ke click kori dibo ena korna send OTP ke click kori dibo send OTP ke click kori dise kole do yate interface ena dekhai dibo enter OTP koina OTP yate fill koribo ena korna aro bi enter captcha code same to same next de fill koribo ena korna submit button ke click kori dibo submit button ke click kori dise kole do Aadhaar eKYC koina next page to ena khulibo yate to hole do I agree term and condition etu ke tick korina niche de submit button ke click kori dibo etu ke click kori dise kole do niche de enter OTP to yate fill korina aro bi captcha code same to same fill koribo ena korna validate option ke click kori dibo validate option ke click kori dise kole do eta do page ena khulibo registration form koina yate to hole do pura detail dikina ase information thakibo address thakibo occupation thakibo education qualification thakibo bank details thakibo to yate apni laga photo laga symbol bi dekhai dibo ena korna continue to enter other details etu ke click kori dibo aro etu bishi de apni information do sob yate pabo etu enter korile pabo first day information pabo etu dole personal information ase etu bishi de address pabo aro education qualification pabo occupation details pabo aro bank details pabo etu khan one by one step by step etu to sob detail fill koribo lage etu bishi de apni laga e-shram card to registration to complete hoi jabo aro next apni khan ke dekhai dibo first demo khan dole personal information etu fill koribo phone number to already registered kuna ase to yate show koribo ena korna personal information sob detail apni khan screen de bhal para sai lobi to yate sob detail personal information to fill koribo aro next day yate to le to nominee details etu nominee details to aji apni para yate maiki ase kole maiki fill koribo nohile khor manu khan hole bi fill koribo pare aro etu update koribo paribo aji apni etu fill kori dise mane nominee details to enter kori dise kole bi next day update kora time de change koribo paribo hole bi change nokori thakibo kole bi apni khushi ase apni laga khor manu nohile apni laga maiki nohile mota nohile bacha khan yate apni nominee details to fill koribo ena korna save in continue ke click kori dibo aro etu bishi de residential details etu residential details bi yate sob to fill koribo apni laga address to ki ase as per Aadhaar sob yate fill koribo aro etu bishi de yate to le permanent address bi as per Aadhaar
edu sob yate fill koribo ena kora bishide aro next day yate dole to education qualification ki ase as per apni laga document hisab te yate education qualification etu to fill koribo ena kurna save in continue ke click kori dibo aro etu bishide occupation and skill koina ase to occupation and skill yate dole to NCO koina niche de option dikhibo parise NCO ke click korise kole to apni laga occupation apni enter korum mon ase apni kundu wala enter kolom mon ase mane fill kolom mon ase apni choose kori lobo etu dole to carpenter laga thakibo tailor laga thakibo nohile farmer cultivation nohile alag alag tade sob to pai jabo etu apni para fill koribo etu karone etu NCO ke click kori dise kole tade ki pabo apni khan ke dikhai dibo sabi yate dole to apni khan ke koa nishina sob to yate pai jabo apni para yate para choose koribo aro building and other construction etu khan bi sob yate pabo carpenter khan yate sob to koa nishina sob yate detail de pai jabo apni yate para loigena apni tate fill koribo pare occupation details to koina etu bi koi di ase aro etu occupation details to sob fill kora bishide niche de save and continue ke click kori dibo save and continue ke click kora bishide bank account details to yate dikhai dibo apni laga bank account kundu wala hole bi apni yate detail para fill koribo ena kurna save and continue ke click kori dibo save and continue ke click kori dise kole to apni laga sob detail to yate ena show koribo aro etu bishide declaration koina interface ena dikhai dibo sob yate apni declaration to koribo etu bishide submit ke click kori dibo submit button ke click kori dise kole to welcome to the Eastrum family koina interface ena dikhai dibo yate dole apni laga card to eta generate hoise mane download koribo paribo sob to step by step apni khan ke koi dikena ase hole bi screen de chun to ami dikena ase etu khan sob to apni khan screen de bhal para sai lobi etu hisab te step by step apni khan registration koribo pare koina kineka etu new registration to koribo Eastrum card to etu la opor de apni khan ke etu short para video banai di ase banai dia na thaka khan kunba tade occupation details khan do carpenter dibole thaka jaga de tailor dikena thakise kole noile building and other construction mane ghor bana khan noile labor khan etu hajira kora khan alag alag kam do nijuki nimila khan taradari kunba para fill kori dina thakise kole etu occupation bi update koribo pare mane notun change koribo pare alag change koribo pare apni ki kam korina thakise noile ki training loina thakise etu bi update koribo pare etu la opor de hoile do next video de loi ani dibo holibe aji dole ekibra nokora khan new registration karne etu video banai di ase aro koa nishina banai dina thaka khan update korile laga dole next video de loi ani dibo koina etu bi koi di ase aro tena kare channel ke kunba notun ase koile to subscribe kori dibi aro like and share bi kori dibi aro apni khan ka update to hotai loi ani di thakibo koina apni khan ke etu short para video banai di ase kiman jumpa sai dise bishi kuisi paise etia karne money for more updates sai thakibi tena kate